Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our lecture today about subfertility. First, we must know what's infertility or subfertility. Infertility is the inability of a couple to conceive after 1 year of unprotected regular mid-cycle intercourse for female below 35 years and after 6 months for females above 35 years old. Incidence 8 to 10%. يعني شنو؟ يعني لازم احنا عندنا شروط تعريف الانفرتيليتي اللي هم لازم الكابل بعد سنة كاملة من unprotected regular mid-cycle intercourse إذا below 35 years old أو نعتبرها subfertile إذا العمر أكثر من 35 سنة 6 شهور ما صار عندها pregnancy. Fertility يعني شنو؟ ability to conceive. Fecundity هي percentage of conception in 1 month of timed intercourse which varies with female age. Fecundability هي ability to carry to delivery. Two types عندنا primary و secondary infertility. Primary يعني couple that has never conceived يعني ما صار عندها نهائيا pregnancy. The secondary infertility هي infertility that occurs after previous pregnancy regardless of outcome. يعني ممكن صارت pregnant وصارت abortion وبقت ورا فترة صار عندها subfertility أو ممكن delivered وراها صار عندها infertility. Factors affecting conception مفروض عندنا production of healthy sperm عندنا healthy eggs by the woman unblocked fallopian tubes the ability for sperm to fertilize the egg and the ability for the embryo to implant in the uterus حتى يصير عندنا conception طبيعي. 85% of couples will conceive within 1 year of unprotected intercourse. Causes اللي عندنا للinfertility هي أما female factor 35% male factor 45% أو combined or unexplained factors اللي هي 20%. هسه نيجي على المale causes categorized into 3 groups non-obstructive, obstructive and coital infertility. Non-obstructive 60% the testis cannot supply enough amount of sperm يعني شنو؟ يعني عندنا المشكلة بالمصنع اللي هي التستس اللي هي hormonal factor varicocele أو undescended testis. السكند كوز هو الأبستراكتيف subfertility يعني المصنع ما بيفد مشكلة لكن المشكلة بالترانسبورت بالجسر اللي ينقل. The genital tract is obstructed but the sperm production is normal اللي هي ejaculatory epididymal duct blockage يا أما surgical due to mumps أو due to tumor. الcoital infertility 2% patent genital tract ما عندنا مشكلة بالجسر and sperm produced are normal والمصنع هم ما عندنا مشكلة بيه but ejaculation impaired because of sexual dysfunction اللي هي retrograde and premature ejaculation. الفيميل causes طبعا أهم risk factor أو أهم cause في الفيميل هو الage. شوفوا هنا هاي الفيميل المتعلقة بعقارب الساعة إنه هي ما تقدر ترجع الزمن. ليش؟ لأنه الأيجينج بروسيس راح تصير بالأوفري لهذا ما ممكن واحد يغيرها. هسه عندنا الويت اللي هو both low body mass index or high body mass index both affect due to defective estrogen production. اثنيناتهم يأثرون إذا very lean patient or very obese patient. الage fertility declines with age. Female fertility is at its peak between the age of 18 and 24 years and start to drop after age 27 years and continue at a greater rate after 35 years due to decline in ovarian reserve and the quality of oocyte. Anovulation about 25% of cases as polycystic ovary syndrome. It can be associated with endocrine disease like thyroid disease. دائما طبعا PCO صداقة with thyroid disease و diabetes. The tubal factors fallopian tubes damage or blockage in about 15 to 30%.
The use of different contraception methods may lead to destruction of the fallopian tubes due to inflammation, endometriosis, pelvic inflammatory disease, mostly due to chlamydia, pelvic adhesion, tubal dysfunction, and tubal blockage. Endometriosis about 9 to 50%. The mechanism of damage include inflammation and scarring, which cause pelvic pain, oxidative stress, and inflammatory cytokines increased in peritoneal environment, which cause adnexial anatomical destruction, affecting ovarian function, tubes, and the uterus. Uterine factors and infertility. عندنا submucosal fibroids and endometrial polyps may disturb the uterine cavity and affect implantation. Large fibroids include the fallopian tubes, disturb the contour of endometrial cavity, or changing the cervical position and lead to subfertility. Unexplained infertility. The inability to determine an obvious reason of subfertility after a full normal investigation, and it is accounting for 10 to 30%. It is defined as infertility of unknown cause. Couples had no obvious reason for subfertility will get great benefit from intracytoplasmic sperm injection, leading to increased conception. Chemotherapy. The antral follicle number decline after the third dose of chemotherapy. يعني بعد الجرعة الثالثة من الكيموثيرابي راح نشوف الفوليكل نمبر راح تقل عندنا بعد ثالث جرعة. بس شنو important factor in the evaluation of the infertile couple؟ أهم شيء عندنا الهيستوري والإكزامينيشن. history عندنا general both couples should be present، لازم موجودين اثنيناتهم يلا نقدر نسوي treatment. ما ممكن تيجي البيشنت وتقول لا أول شيء خليني أتعالج، أو يجي الميل يقول خلاني أول شيء أتعالج وبعدين الفيميل. ماكو شيء، لازم اثنينهم موجودين couples واثنينهم يخضعون للانفستيجيشن حتى exclude male factor or female factor or combined factor. The age of the patient very important. Duration and type of infertility. شقد الفترة وشقد شنو التايب primary لو secondary. Sexual history جدا مهم اللي هو يتضمن frequency and timing of intercourse. Impotence and orgasm or dyspareunia. Contraceptive theory يعني ممكن البيشنت هي ما بيها شيء والميل ما بيه شيء، لكن ممكن العمل الميل يكون بعيد بالفترة مالت الاوفيوليشن للفيميل يسبب لنا subfertility بدون ما يكون عندهم كوز اثنيناتهم. History of pelvic infection بالنسبة للميل. Radiation toxic exposure including drugs, mumps, testicular surgery, injury, excessive heat exposure, spermicidal agent، أو دول الجماعة اللي هم athletics أو اللي يشتغلون مثلا بمكانات جدا حارة، دول كلهم يصير عندهم subfertility. Physical examination بالنسبة للميل نشوف التستيكولار descent، نشوف السايز of testicle إذا أكو varicocele or not، الأوت فلو abnormalities مثلا hypospadias. هسه نجي للفيميل. المنسترول هيستوري جدا مهم، هل هي irregular cycle amenorrhea، لازم يكون عندنا detailed menstrual history. Vasomotor symptoms, stress, weight changes, exercise, cervical and uterine surgery, previous female surgical history اللي عندنا pelvic surgery, appendicitis, infection, PID، أو مثلا تستعمل IUCD قبل مستعملة مثل ما قلنا يسبب لنا inflammation infection، يسوي لنا tubal obstruction ممكن، ويسوي لنا endometritis ممكن. ectopic pregnancy history, abortion, diethyl silbusterol use and endometriosis. الفيزيكال اكزامينيشن ايش عندنا؟ نشوف الجنرال اكزامينيشن، نشوف السكندري سكشوال كاركترستكس، الويت، pelvic masses، uterosacral nodularity مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة يصير بالاندومتريوسيس، abdominal pelvic tenderness، uterine enlargement، thyroid examination، uterine mobility and cervical abnormalities. هسه شو نسوي له بالانفستيجيشن؟ أهم شيء أول شيء نسوي هو السيمينال فلويد أناليسيس. ما ممكن تجي بيشنت هي عندها subfertility نجي نعطيها تريتمنت ونسوي لها ovulation induction بدون ما نشوف السيمين أناليسيس الزوجي. الميل فاكتور
الsemen analysis مثل ما قلنا collected after 48 to 72 hours of abstinence, evaluated within 1 hour of ejaculation. If abnormal parameters repeated twice 2 to 4 weeks apart، لازم نعيده مرتين. serum testosterone level، FSH، prolactin level، testicular biopsy ممكن نحتاج، sperm penetration assay. The normal values for the semen analysis according to WHO criteria اللي هي 99 وقعدنا 2010. المعتمدة عادة هي 99. عندنا ماكروسكوبيك وعندنا مايكروسكوبيك. الماكروسكوبيك الفوليوم، appearance، liquefaction time، viscosity. والمايكروسكوبيك concentration جدا مهم تعرفون انه هو اكثر او يساوي 20 مليون per ml. الكاونت اللي هو مليون per ejaculate اللي هي 40 مليون per ejaculate. الموتيليتي عندنا جريد A و B و C و D اللي هي rapid progressive، slow progressive، non progressive and immotile. normal morphology agglutination around cell white BC immature germ cells. هذني مهمات تحفظوها. يعني مثلا الفوليوم أنا حتى أقول هذا نورمال لو لا لازم يكون عندي أكثر يساوي 2 مل. لازم الابيرنس يكون هوموجينس جراي أو باليسنت. liquefaction time لازم عندي خلال 60 دقيقة، خلال ساعة لازم يصير بيه liquefaction يحل. الفيسكوسيتي بدروبس أقل أو يساوي 2 سنتيم فريد. ولازم البي اتش تحفظون هو الكلاين. وأهم شيء عندنا بالجريد اوف موتيليتي لازم يا أما جريد A أكثر من 25 أو جريد A زائد B أكثر أو يساوي 50%. المورفولوجي لازم تكون عندنا أكثر من 30% نورمال، ما عندنا جلوتينيشن، وراوند سيل لازم أقل من 5 مليون. هسه نجي على هاي المصطلحات لازم تفهموها وتعرفوها هي شنو. من نقول أوليغوزوسبرميا معناها السبرم كونسنتريشن أقل من 20 مليون. من نقول السينوزوسبرميا معناها reduced sperm motility تكون قليلة. من نقول تيراتوزوسبرميا معناها abnormal morphology. من أقول أزوسبرميا معناها السيمن had no sperm يعني زيرو، ما عندي سبرمات موجودة بالسيمن. الشيب شوفوا هذه sperm morphology different pathology هنا عندنا، يا أما tapered head، يا أما bifurcated tail، two tail، يا أما two head عندنا، يا أما pin head، يا أما هنا macro head، أو يا أما ما عندنا هاي normal sperm. هسه نجي نشوف الأوفرين function. بعد ما سوينا semen analysis نسوي ovarian function test. Document ovulation by basal body temperature, luteal phase progesterone, LH surge. If premature ovarian failure suspected, perform FSH, TSH, prolactin, adrenal functions if indicated. The three main types of dysfunction اللي هي أما hypogonadotropic hypoestrogenic اللي هي central cause، أو normogonadotropic normoestrogenic اللي هي مثل PCO، أو hypergonadotropic hypoestrogenic اللي هي premature ovarian failure. In basal body temperature checking cheap and easy inconsistent result. راح نشوف هنا مثلا، شوفوا هنا نشوف التمبريتشر راح تتغير مش وقت بالبيزل بادي. لازم شلون تشيكها؟ لازم المريضة تكون أول ما تقعد من النوم بدون ما تروح لا تغسل وجهها ولا كل شيء تسوي رأس بحرارة بصفها، تشيكنا بيزل بادي تمبريتشر بدون ما تسوي أي أكتيفيتي حتى نعرف شقد صارت الزيادة بالتمبريتشر للمريضة. Luteal phase progesterone pulsatile release, thus single level may not be useful unless elevated. Performed 7 days after presumptive ovulation. Done properly, more than 15 nanogram per ml consistent with ovulation. Urinary LH kit, very sensitive and accurate. Positive test precedes ovulation by 24 hours, so useful for timing of intercourse. نقدر على حسب اليورينري LH kit
نقدر نسوي timing للانتركورس، بنسوي ovulation induction. المور expensive investigation اللي هي ovarian reserve test. ovarian reserve يعني شنو؟ the quality and count of eggs at an age The quality and count of eggs at an age are able to give a dominant mature follicle in the late follicular phase of the monthly cycle. شنو هي هاي التست؟ يا اما day 3 follicular stimulating hormone FSH، day 3 estradiol. Poor ovarian response occurs when both E2 and FSH level are precociously elevated. FSH LH ratio. An elevated ratio was a signal of diminished ovarian reserve even if FSH appears normal. Anti-Mullerian hormone inhibin B ultrasonographic markers. الالتراسونوجرافيك ماركرز جدا مهمة، اللي هي أول شيء احنا نسويه للبيشنت. يعني المريضة من تجي seeking for fertility treatment، احنا أول شيء راح نسوي seminal fluid analysis، راح نسوي المريضة طبيعي ultrasound. راح نشوف بالالتراساوند ايش راح نشوف؟ راح ندور على الانترا follicle count. The antral follicles are small in diameter 2 to 8 mm and can be measured and counted with ultrasound, and it is the best predictors of the chronological age. الأوفيريان volume راح نشوفه، ونشوف ovarian blood flow. Highly vascular ovarian follicles in early follicular phase indicate increased conception rate. أو نسوي endometrial biopsy واللي هي invasive but the only reliable way to diagnose luteal phase defect proliferative not performed nowadays. يعني ما بنستعمل endometrial biopsy جدا قليل. tubal function test هاي مهمة. evaluate tubal patency whenever there is a history of PID, endometriosis or other adhesogenic conditions. التست اللي هو stereosalpingography، hysterocontrast sonography للهايكوسي، laparoscopy and phalloscopy. Phalloscopy not widely available. الhysterosalpingography هي radiological procedure requiring contrast performed optimally in early proliferative phase to avoid pregnancy. Low risk of PID except if previous history of PID give prophylactic antibiotic. May be associated with increased fertility rates. Can be uncomfortable. Can detect intrauterine and tubal disorders but not always definitive. شوفوا هذه صور للهيستروسالبينيوغرافي. هذا اليوترس وهذه fallopian tubes وهاي السبريد اوف داي مثل هاي هسه. معنا هذا السبريد اوف داي. احنا اذا نشوف اكسافازيشن، اذا نشوف داي طلعت برا التيوبس معناها شنو؟ بيتنت تيوب. الابنورمال شوفوا هنا هذه هايدروسالبينكس تشوفوها، هذه عندنا مشكلة بالتيوبات ما طلعت الداي برا. شنو الكومبليكيشن؟ pain along with infection. pain is the most common complication. infection vasovagal reaction للبين طبعا. uterine trauma, uterine or tubal perforation, intravasation of the contrast, ovarian irradiation and complication caused by contrast agent. Laparoscopy and chromotubation. Invasive, requires operation room or office setting, can offer diagnosis and treatment in one sitting. Not necessary in all patients طبعا، مو كل patients إلا إذا مريضة مثلا سوينا لها هيسترو طلعت closed tubes أو عندنا indication لللابروسكوب. It uses lysis of adhesions, diagnosis and excision of endometriosis, myomectomy, tubal reconstructive surgery. شوفوا هنا chromatubation أو tubochromation. شوفوا هذه الداي اللي هي مثل بلو. هنا تصاير اكسافازيشن طلعت برا، طالعة موجودة معناها التيوب بيتنت طلعت بالبلفس، بينما هنا شنو؟ ما طلعت برا، بقت الداي، إذا التيوب closed. Phalloscopy اللي هي hysteroscopic procedure with cannulation of the fallopian tubes can be useful for diagnosis of intraluminal pathology. Promising technique but not yet widespread. هذه بندخل الهيستروسكوب نشوف ذن التو اوبننج اللي هن الاوبننج مالت الفالوبيان تيوبس. الهيسترو كونتراست سونوغرافي
involves the use of ultrasound to image fallopian tubes and avoid exposure to X-ray. Saline is instilled into the uterine cavity through a cervical catheter. خلي catheter وندفع normal saline ونشوفه بالultrasound. Outline the uterine cavity and delineate any filling defect like submucous fibroid and polyp. Also the patency of the tubes confirmed. شوفوا هسه هنا هذا اليوترس بالترانسفاجينال ultrasound. هنا هذه الكونتراست passing through fallopian tubes هاي البيضة. هنا الكونتراست in the cavity of the uterus دخل هنا. هنا the right fallopian tubes دخل. زين هاي شوفوا شلون الطريقة ندخل كافيتر نثبت هنا على السيرفكس ندفع الداي تبدي الداي تدخل بالفالوبيان تيوبس باليوترس نشوفها راح تطلع لي برا. السيرفايكال فانكشن انفكشن نقدر نسوي إذا مريضة عندها انفكشن يوريا بلازما سسبكتد أو cervical stenosis عندنا due to cryosurgery كون بايوبسي أو عندها immunological factors sperm mucus interaction culture for suspected pathogens نسوي post-coital test scheduled around 1 to 2 days before ovulation increased estrogen effect 48 hours of male abstinence before test no lubricants evaluate 6 to 12 hours after coitus. It has limited prognostic value and rarely used nowadays. The treatment options according to the causes of infertility. مثلا مريضة عندها ovarian disorder or ovulation راح نسوي لها ovulation induction by which by clomiphene citrate plus minus HCG أو human menopausal gonadotropy أو induction IUI نسوي لها often done but unjustified. مريضة عندها هايبربرولاكتينيميا نعطيها بروماكريبتين كابرغولين أو سيرجري إذا عندها ماكرو أدينوما أو نعطي لينتازول اللي هو أروماتيز انهبيتر. وحدة عندها سنترال أمينوريا نعطيها بالبداية كلوميفين سيتريت فيرست then هيوميجون بولزاتال جي ار اتش ممكن أحتاج luteal phase defect progesterone suppositories during luteal phase ممكن أنطي كلوميفين سيتريت plus minus HCG. الأوفيوليشن اندكشن شو راح ننطي؟ الكلوميفين ستريت اللي هو 70% اندكشن ريت 40% بريجننسي ريت يصير عندنا. patient should typically be normal estrogenic لأنه هو عنده anti estrogenic effect. induce menses and start on day 2 to 5 with dosage anti estrogenic effect dominate multi fetal rates عندنا 5 ل 10% يصير عندهم multi fetal rate يعني twin pregnancy. الهيوميجون اللي هو human menopausal gonadotropin واللي هو virgonal اسمه التجاري LH plus FSH also FSH alone ممكن عندنا اللي هو ميترودين for patients with hypogonadotropic hypoestrogenism or normal FSH and E2 levels. Close monitoring essential including estradiol levels 60 to 80% pregnancy rates overall lower for PCO patients 10 to 15% عندهم twin pregnancy صار. الريسك هسه مقارنة عندنا بين الكلوميفين ستريت والهيوميجون. الكلوميفين ستريت يسوي لنا rhizomatous symptoms ovarian enlargement multiple gestation and no risk of malformation. بينما الهيوميجون يسوي لنا multiple gestation ovarian hyperstimulation syndrome can often be managed as an outpatient and diuresis may be used. Severe cases fatal if untreated in ICU setting. عندنا هم risk of multiple gestation. fallopian tubes مريضة عندها مشكلة بالفالوبيان tubes يا أما نسوي لها تيوبوبلاستي يا أما IVF يا أما gift أو زفت not options. نسوي لهم IVF وبالحقيقة حاليا كلهم يسوون إكزي. هسه بيجي بالمحاضرة اللي وراها شنو معنى الإكزي أفهمكم إياه. الكورباس عندنا مشكلة باليوتراين بادي اللي هي الأشرمان سيندروم. hysteroscopic classes of the adhesion نفتح هذه الادهيجن by hysteroscope. post
هوب antibiotic أو post op antibiotic أو RD2. الفايبرويدز نسوي مايمكتومي hysteroscopic أو laparoscopic أو open surgery. uterine anomalies ممكن نحتاج نسوي ميتروبلاستي، دول الجماعة اللي عندهم septum. cervix if cervicitis antibiotic. if scanty mucus low dose estrogen. sperm motility issues anti-sperm antibodies. steroids ممكن used عند IUI. البريتونيوم فاكتور اللي هم عندهم endometriosis. from a fertility standpoint excision needs medical management. lysis of adhesion. GnRH agonist not a cure but has side effects, expensive. Dinazole side effects will cost. continuous oral contraceptive pills poor fertility rates ممكن. chances of pregnancy highest within 6 months to 1 year after treatment. هسه بتجي قاموا يستعملوا له الليتازول. إذا ميل فاكتور إذا عندنا هايبوغونادوتروفيزم نستعمل هيوميكون GnRH كلوميفين ستريت HCG results poor. الفاريكوسيل ممكن نسوي ligation no definitive data yet. retrograde ejaculation نسوي لهم management. ephedrine impramine ننطي. idiopathic oligospermia no effective treatment أو نستعمل IVF and exit. unexplained infertility اللي هي 5 to 10% of couples consider prolactin, laparoscopy, other hormonal tests, cultures, anti-sperm antibody testing, review previous tests for validity. ننطيهم empiric treatment اللي هي نسوي لهم ovulation induction. ممكن تحتاج antibiotic IUI أو consider IVF and its variants أو يا أما شنو adoption يتبنون طفل. Thank you very much.